PCOS because it was এনেকা concern হয় যেটো day by day increase হৈ আছে acne problem যেনেকে আমাৰ hyperpigmentation problem weight gain ৰ কাৰণে darken neck darken underarms like no hair thinning ৰ problem হয় আৰু এটা ডাঙৰ chapter যেটো হয় unwanted facial hair যেটো হয় hirsutism basically আজিকালি যেটো increasing trend হৈছে it is because of the dietary factors more carbohydrates more fats তাৰপিছত sedentary lifestyle 70% of the PCOS problem generally undiagnosed থাকি যায় do you feel stress plays a big role in the change for the skin or hair also for their life yes stress do play an important role in hormonal imbalance why I get acne flare up before my periods ultimately everything is stress কোনে কেনেকৈ handle কৰে হেতুৰ ওপৰত stressটো অলপ থাকিব if we are coping with it it's good if you're not we'll have again problems Welcome to Beyond Skin, the beauty spectrum with Dr. Debeshi. মই আপোনালোকৰ হোষ্ট ডক্টৰ দেবেশী আজি এটা বহুত স্পেচিয়েল এপিসোড লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ যেটো হয় একচুৱেলি এ ওমেন স্পেচিয়েল এপিসোড সো আমাৰ ওচৰত আজি গেষ্ট আছে ডক্টৰ ধৃতিমালা দাস who is a gynecologist currently practicing at Guwahati Medical College. Welcome to the show, Dr. Dhritimala. Thank you, Debeshi. It's been an honor to be here. I'm so privileged that on this special day, Women's Day, I have been welcomed. Thank you. Thank you so much, Dr. Dhritimala. When you iman eta hectic actually department ot asa, you have gave us the time to spread so much awareness It's for my women. pleasure. Thank you so much. So first, we'll start with a topic যেটো বহুত co-related হয় আমাৰ cosmetic dermar পৰা because এটো এটা এনেকা concern হয় যেটো day by day increase হৈ আছে আৰু এনেকা এটা symptoms দেখায় যেটো আমাৰ OPD বহুত বেছি আমি চাও যেনেকে acne problem যেনেকে আমাৰ hyperpigmentation problem weight gain ৰ কাৰণে darken neck darken underarms like acanthosis nigricans হৈ যায় মানুহৰ hair thinning ৰ problem হয় আৰু এটা ডাঙৰ chapter যেটো হয় unwanted facial hair যেটো হয় hirsutism so মানুহে সাকে গেস কৰিব পাৰিছে প্ৰবলেমটো হ'ল PCOS সো আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যে what is PCOS and what are the main causes যে আজিকালি ইমান ইনক্ৰিজ হৈ আছে Well, PCOS, it is not a new problem. It is a notun hey no hoy. It has etu mane ami jitu kitapot porno Hippocrates like 400-300 BC times or he take heteo likhise mane তেতিয়া স্পেচিফিকেলি মেনশ্যন কৰা নাছিল PCOS বুলি কিন্তু তেখেতেও এই বেমাৰটোৰ কথা অলপ লিখিছিল যে কিছুমান মাইকী মানুহ থাকিব যাৰ মাহেকীয়া টাইমত নহয় 2-3 মাহৰ পিছত হয় সিহঁতৰ বাচ্চা হওঁতে অলপ প্ৰব্লেম হয় চ' এইটো বহুত পুৰণা বেমাৰেই হয় ক'ব গ'লে কিন্তু বাট নাও what we can see that old disease is increasing at a very dazzling rate. That is what I can say about it. It is increasing. If you ask me what are the causes of it, it are causes to bahut ho pare. Basically, ajikali jitu increasing trend hoise, it is because of the dietary factors. Amar diet bilak bahut westernized hoi goise. We are having lot of like carbohydrates, more carbohydrates, more fats, tarpor sedentary lifestyle, exercise nai. Agote amar ma deta hot mane ma deta koka eta hotor ki mane ককা আইতাহঁতো খোজ কাঢ়িছিল বহুত ইমান আমাৰ আজিকালি যিটো চিডেণ্টাৰী লাইফষ্টাইল ঘৰতে বহি চব জমেটো আহে ছুইগি আহে চব আহে আগতেতো ককাহঁতে খেতি পথাৰত কাম কৰিব যায় বহুত হাৰ্ডৱৰ্ক থাকে চ' সেইটো কাৰণে মানে আইতাহঁতৰ ইমানখিনি হোৱা নাছিল সেইটো আৰু লাহে লাহে আজিকালি সেইটো বাঢ়ি গৈছে আৰু বিচাইডছ দেট হেৰিডিটাৰী influence too will always be there. Genetics plays a very important role also because we have seen that mothers who are PCOS they'll have for daughters who can have PCOS. We have seen PCOS among sisters. So we can say that, yeah, there are many factors, dietary, sedentary lifestyle and hereditary, all of them play. So we can definitely say it's a completely a lifestyle disorder. Lifestyle disorder. And one new concept is coming up that is EDC, which we say endocrine disrupting chemicals. EDC bula bostu it can be present anywhere. It can be present from your soaps, cosmetics which we are using. It is present in all small things which are using in our daily life. It is a coming up theory. There is to prove at least one. There has to aru studies kisuman lagibo to prove it.
That is Okay, what I can that's say. interesting. Like যে এইবিলাকৰ because আজিকালি সঁচা কথা লাইফষ্টাইলটো কমপ্লিটলি এটা ট্ৰল এটা লৈছে মেণ্টেলি অলছ' এণ্ড ইভেন ফৰ দেট ত' দেট ইজ ডেফিনেটলি দ্য PCOS কমপ্লিটলি এটা লাইফষ্টাইল ডিছঅৰ্ডাৰী আজিকালি হৈ গৈ আছে এণ্ড দেটছ ৱাই ইটছ ইনক্ৰিজিং ছেকেণ্ডটো মই লাইক জানিব বিচাৰিম যে মানুহৰ বহুত এটা কনফিউজন থাকে উইথ দ্য টাৰ্ম লাইক PCOS এণ্ড PCOD চ' আই ৱান্ট টু ন' ফ্ৰম ইয়ৰ এণ্ড লাইক ইজ ইট দ্য ছেম থিং অৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট ওৱান Well, PCOS and PCOD same হয়. It is same. একো PCOS ৰ ফুল ফৰ্ম হয় পলিচিষ্টিক ওভেৰিয়ান চিণ্ড্ৰম আৰু যদি আমি PCOD বুলি কওঁ পলিচিষ্টিক ওভেৰিয়ান ডিছঅৰ্ডাৰ চ' ইট ইজ ছেইম কিন্তু আমি কেতিয়া ক'ম সেই মানুহগৰাকীৰ PCOS আছে বা PCOD আছে আমি বহুত দেখোঁ যে আমাৰ ক্লিনিকত আহে কয় যে মোৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ডত PCOS আছে মোৰ PCOS আছে নহয় সেনেকুৱা নহয় কথাটো হ'ল যে 3টা ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত যদি 2টা থাকে যেনেকুৱা যদি কাৰোবাৰ মাহেকীয়া খেলি মেলি থাকে যেনেকুৱা 2 মাহ 3 মাহৰ পিছে হৈ আছে বা কাৰোবাৰ মুখত বহুত গুটি যিটো আমি একনে বুলি কওঁ ফেচিয়েল হেয়াৰ হিৰছুটিজম সেইবিলাক যদি আছে ঠিক আছে আৰু যদি থাৰ্ড পইণ্টটো হয় আমাৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড চ' এই 3টা পইণ্টৰ ভিতৰত যদি আমাৰ যিকোনো 2টা আছে ইফ এনি 2 অফ দেম আৰ পজিটিভ দেন অনলি উই কনচিডাৰ ইট এজ PCOS যদি মাহেকীয়া ঠিকে হৈ আছে ইফ ইউৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেলছ আৰ ৰেগুলাৰ ইউ আৰ নট হেভিং এনি ফেচিয়েল হেয়াৰ জাষ্ট আল্ট্ৰাচাউণ্ডত PCO মানে যদি দিয়ে পলিচিষ্টিক PCO পেটাৰ্ণ তেতিয়া একচুৱেলি সেইটো PCO আমি নধৰোঁ আৰু ডেফিনেটলি লেবৰেটৰী টেষ্ট লাগিব লেবৰেটৰী টেষ্টতো যদি নিগেটিভ আহে তেতিয়াহ'লে এইটো PCO নহয় জাষ্ট বিকজ আল্ট্ৰাচাউণ্ডতেই PCO যদি তুমি টেষ্টৰ বিষয়ত ক'লা অলপ টেষ্টৰ সুধি চ' কেনেকৈ মানুহৰ কিবা চিমটমছ চালে তাহাঁতৰ নিজৰি এনেকৈ এৱাৰনেছ থাকিব লাগে যে নহয় ইট মাইট বি দেট আই হেভ PCOS অৰ PCOD চ' গৈ পেলাই মোৰ এইবিলাক টেষ্ট কৰিব লাগিব হোৱাট আৰ দ্য বেচিক টেষ্ট দে কেন ডু বাট বেচিক টেষ্ট ফাৰ্ষ্টত এইটো PCOD বুলি ক'ব কাৰণে আমি কিছুমান টেষ্ট কৰিম যাতে মানে PCOS আমি কওঁ আমাৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট আছে PCOS ইজ এ ডিজিজ অফ এক্সক্লুশ্যন চ' আমি ফাৰ্ষ্টতে এক্সক্লুড কৰিব লাগিব ডায়েবেটিছ আমি হাইপাৰপ্ৰলেক্টিনেমিয়া এক্সক্লুড কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আমি থাইৰইড ডিছঅৰ্ডাৰ্ছ এক্সক্লুড কৰিব লাগিব চ' মানে কমন এইকেইটা 3টা কমন বেমাৰ তাৰ বাহিৰতো কিছুমান এণ্ডক্ৰাইন বেমাৰ আছেই যেনেকুৱা লাইক কুশ্বিংছ সেইবিলাকটোতো থাকিবই কিন্তু এই 3টা কমন বেমাৰ এক্সক্লুড কৰাৰ পিছত যদি আমি দেখিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেইখিনিক আমি PCOS বুলি ক'ম আৰু এবাৰ সেই 3টা এক্সক্লুড হৈ গ'ল তাৰ পিছৰ ৱৰ্কআপখিনি বেলেগ তাৰপিছত আমি কিছুমান যেনেকুৱা টেষ্টষ্টেৰন লেভেল কৰিম LH FSH তাৰপিছত DHES চ' দেৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট লেবৰেটৰী টেষ্ট উইচ হেজ টু বি ডান বিকজ আমি যদি চাওঁ মানে 70% অফ দ্য PCOS প্ৰব্লেম জেনেৰেলি আনডাইগনষ্টিক থাকি যায় চ' কোনোবা মানুহ যদি ইমান চাগে গুৰুত্ব দিয়া নাই প্ৰব্লেমটো লৈ পেলাই যদি তাহাঁতৰ স্কিন বা হেয়াৰ চাইন্স দেখায়ো আছে তেতিয়াও চাগে মানুহৰ ইমান বেছি কেতিয়াবা হয় ন যে একনি মে বি নৰ্মেল মানুহে বহুতবাৰ ভাবে যে একনি মে বি টিনেজ টাইম সেইটো কাৰণে আহিছে হেয়াৰ থিনিং হেৰিডিটেৰী মে বি এইটো ইগন'ৰ কৰি দিয়ে তো সেইবিলাক স্কিন আৰু হেয়াৰ চাইন্স ইগন'ৰ কৰাৰ পিছত যদি তাহাঁতৰ যদি বহুত টাইমৰ পৰা লং টাৰ্ম PCOSৰ পৰা ছাফাৰিং হৈ আছে বা তাহাঁতে কেতিয়াবা ডায়েগন'চিছৰ কাৰণে যোৱাই নাই either they haven't gone to the cosmetic or never went to the gynecologist also I want to know from you how worsen it can actually get if they never get it diagnosed if they PCOS is just a starting point PCOS worsen মানে কি যদি টিনেজতে ষ্টাৰ্ট হয় ফাৰ্ষ্টলি মানে কি হয় প্ৰেগনেঞ্চিত কমপ্লিকেশ্যনছ কিছুমান হ'ব পাৰে মানে PCOS লেডিবিলাকৰ they may have difficulty in conception ঠিক আছে once they conceive তেতিয়াহ'লে abortionৰ চান্স থাকে second point ঠিক আছে বেবি ঠিকে হৈ গ'ল okay fine the next problem is that metabolic syndrome বিলাক আহে য'ত lipid profile আমাৰ য'ত কোলেষ্ট্ৰল খেলি মেলি হয় বাঢ়ি যায় যিটো বেড কোলেষ্ট্ৰল মানে বাঢ়ি যাব গুড কোলেষ্ট্ৰল কমি যাব মেটাবলিক চিণ্ড্ৰম কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ প্ৰব্লেমছবিলাক আহে আৰু how worsen বুলি ক'লে মানে very small percentage but yes it can eventually lead to endometrial carcinoma also মানে যিটো আমি uterusৰ cancer বুলি কওঁ so it is better like কাবাৰ যদি পিৰিয়ডছ ইৰেগুলাৰ তাহতে চাই আছে বা কিবা যদি স্কিন হোক বা হেয়াৰৰ চাইন্স হোক বা ৱেট গেইনো চাগে যদি বহুত বেছি হৈ আছে চ' ইটছ বেটাৰ টু কনচাল্ট য়েছ চ' আৰু এটা জানিব বিচাৰে বিকজ PCOSত ডেফিনেটলি ডাঙৰ মানে ট্ৰিটমেণ্টত যদি কাৰোবাৰ মানে অভাৰ ৱেট থাকে তো তেতিয়া ৱেট মেনেজমেণ্ট আমি সদায় চবক ছাজেষ্ট কৰে মানে গাইনকলজিষ্ট চবে ছাজেষ্ট কৰে চ' সেইটো হাউ দে কেন একচুৱেলি এচিভ লাইক এ ফাৰ্ষ্ট টাইম এ পেচেণ্ট ইফ দে কাম এণ্ড দে আৰ অভাৰ ৱেট এণ্ড
for them, if they are suffering from any hyperpigmentary issues also, like maybe the acanthosis or kiba hyperpigmentation problem, so tahote weight management to what is your guideline that you will tell a like a patient that they can take care? Okay, যেতিয়া লেডি এগৰাকী আহে আমাৰ তালৈকে, what we advise is you have to reduce, we directly stay 10% of your 10% of your body weight which you have now, because 10% যদি কমায়, ঠিক আছে, 10% যদি কমায়, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিছোঁ যে যিটো প্ৰব্লেম লৈ আহিছে, যিটো চাইকেল ইৰেগুলাৰ হোৱাৰ প্ৰব্লেম, তো 10% কমালে চাইকেল ৰেগুলাৰাইজ হৈ যায় মেক্সিমাম অফ দ্য কেচেছত। লেডিজবিলাকৰ বেটাৰ কনচেপশ্যন ৰেটছ আমি দেখিছোঁ। চ' সেইটো কাৰণে যদি বেটাৰ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইনফাৰ্টিলিটি ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে যোন আহে, তেতিয়া সেই পাৰ্চেণ্টেজটো কমি যায়। চ' সেইকাৰণে আমি ৱেইট ৰিডাকশ্যন এনেকৈ কৰোঁ যে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব, এনেকৈ কৰিব যে ইয়ৰ এইম ইজ ইউ হেভ টু ৰিডিউচ 10% অফ ইয়ৰ বডি ৱেইট। ইফ ইয়ৰ ৱেইট ইজ 60, ছাপ'জ ইফ ইয়ৰ ৱেইট ইজ 60, উই চে এটলিষ্ট 6 kgs আপুনি কমাব লাগিব। আৰু এডভাইচটো কি দিওঁ, এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে। এতিয়া এক্সাৰচাইজখিনি কেনেকুৱা হয়, উই advise them to do 30 to 45 minutes in a day, and for 5 days a week. Okay, it is not that you have to do daily exercise, but minimum 30 to 45 minutes a day, and for 5 days a week. 2 days exercise no korilo hobo, because body needs a rest as well. Rest also, yes. So আৰু এটা যেটো প্ৰব্লেম হয়, যেটো আমাৰ ফালৰ পৰা আমি বহুত কোৰিলেটেড চাওঁ, that with PCOS people comes with unwanted facial hair, তাতো বিয়াৰ্ডৰ নিচিনা হেয়াৰ হৈ যায়, which is basically the hirsutism. So cosmetic ফালৰ পৰা আমাৰ অকল অপশনস থাকে laser hair reduction to reduce the hair follicles ka, make the thicker hair to thin. So আমাৰ গাইনিৰ ফালৰ পৰা মানে from your feel, is there anything which a patient can do also to enhance the result of ALHR, like the laser hair reduction, or anything they can do so that it should not get so much aggravated? আমাৰ মানে কি আছে, আমি চাইকেল ৰেগুলাৰাইজতো কিছু এইকেইটা দৰৱে হেল্প কৰে। এইকেইটা কয় আমি অৰেল কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিলছ। চ' ইহঁতে কি কৰে, অৰেল কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিলছ বহুত ধৰণৰ থাকে, যিটো চবতছে লেটেষ্ট জেনেৰেশ্যন, 4th জেনেৰেশ্যন, সিহঁতৰ মানে কি থাকে, এণ্টি এণ্ড্ৰজেনিক প্ৰপাৰ্টি থাকে। চ' এণ্টি এণ্ড্ৰজেনিক প্ৰপাৰ্টি থকাৰ কাৰণে সিহঁতে কি কৰে, ফেচিয়েল হেয়াৰখিনি ৰিডিউচ কৰে। চ' উই যদি কোনোবাৰ সেইটো প্ৰব্লেম আছে, চ' উই এডভাইজ দেম টু গ' ফৰ অৰেল কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিল, 4th জেনেৰেশ্যন, ডেট হেল্পছ। অ'কে, আৰু এটা মিছকনচেপশ্যন হ'ব পাৰে বা মিথো হ'ব পাৰে, যে মানুহে কেতিয়া ভাবে, বা মে বি ইটছ ট্ৰু, আই ৱান্ট টু কনফাৰ্ম ফ্ৰম ইউ, বহুত মানুহে ভাবে যে PCOSৰ প্ৰব্লেম যদি বিফ'ৰ মেৰেজ দে হেভ, আফটাৰ দে গেট প্ৰেগনেণ্ট দ্য PCOS উইল গ' অফ. Somewhere people think about that. I just want to know from your end. No, it is not that. PCOS ultimate endo এইটো যিটো কৈছে প্ৰেগনেন্সি হোৱাৰ পিছত, you are saying না, প্ৰেগনেন্সি হোৱাৰ পিছত ভাল হৈ যাব পাৰে, সেইটো এণ্ডোমেট্ৰিয়ছিছৰ লগত ৰিলেটেড হয়। It is not related to PCOS. Because পেচেণ্টছ কেতিয়াবা আমি সেইটো চাইছোঁ যে তাহাঁতে ভাবে যে মোৰতো বাচ্চা হৈ গৈছে, আই অলৰেডি ক্ৰছ দেট, ৱাই আই এম ষ্টিল হেভিং দ্য স্কিন অফ দ্য হেয়াৰ চিমটমছ, বিকজ আই ষ্টিল হেভ ডায়েগন'জড উইথ PCOS. চ' এইটো থাকিব, এইটো মানে ইট ইজ নট দেট এইটো প্ৰেগনেন্সি ডাজ নট হেল্প টু ৰিজল্ভ PCOS. So it is not, it is actually a myth. If some people are saying it's a myth. Actually it's a myth, I feel. Yes. So next to jodi moi ko, because it's a woman special episode only, women are throughout life jodi ami sao eta bahut dangor eta hormonal fluctuation hoday thaki jay. First they face in the time of their puberty, second they face in the time of like hetu karone bahut dangor mane jeneke puberty hol, ako tar pisot pregnancy, tar pisot premenopausal, then ako menopausal. So hoday eta fluctuation eta hoi thake throughout their life. So in that hormonal imbalances phase, do you feel stress plays a big role in the change for the skin or hair, also for their life or maybe the overall health? Hormonal imbalance to থাকিবই, that is physiological and we have to cope with it. It's stress থাকিলে সেইখিনি অলপ মানে it can worsen যেনেকুৱা লাইক ষ্ট্ৰেছৰ কাৰণে আমাৰ তাতে বডিত কিছুমান আমি কওঁ এডিপনেক্টিনছ বুলি আমি কওঁ, সেইবিলাক অলপ চেঞ্জ হৈ যায়. চ' yes, stress do play an important role in hormonal imbalance. That is what I can say. So do you feel that it might be also a big play role in the scenario that yes, PCOS that's why increasing, that can be, or like what you feel? হ'ব পাৰে.
ultimately everything is stress কোনে কেনেকৈ handle কৰে সেইটোৰ ওপৰত ন এই কিছুমানে অলপ মানে they can be like how so you know How we they should are coping with that. how they are coping with that so everybody now you know there are many people who are having jobs so maintaining a family having a job stress to all up thakibo if we are coping with it it's good if you're not we'll have again problems so etu eta public demand question hai actually that can spearmint tea can help in cases of PCOS and can it be a alternative solution from dene mane milk si gakhir sa sobe bhal pai but will that be an alternative option? Yes, actually there has been studies where it has shown that spearmint tea can help reduce symptoms of PCOS karon spearmint jikhini ji thake tetia ki hoy te hormonal jikhini ami kolo no olop agote koisilo LH FSH testosterone so hey imbalance khini jikhini PCOS ot hoisil ekhini correct কিছু পৰিমাণে হৈ যায় আৰু এইটো মানে মিডল ইষ্ট কাণ্ট্ৰিজ বিলাকত এইটো বহুত এটা কমন হে হয় দে ইউজ আই মিন স্পেয়াৰমেণ্ট টি এজ আ সলিউশ্যন ফৰ PCOS okay so etia bahut PCOS er bikhoyat kolu so I think we'll go to some other segment also and I want to means like talk to you about the topic like because bahut manuhor etu eta doubt thake je why I get acne flare up before my periods like I want to know from your end like why it happens so that people will understand ki acne agot iman beshi acne flare up kyo hoy periods মানে আমাৰ গোটেই menstrual cycle to hormonal changes or report first part to আমি এটা hormone ko estrogen হেইটো বাঢ়ে তাৰ পিছত second part to second half or menstrual cycle ত progesterone বাঢ়ে so actually progesterone hormone is responsible for the acne flare up so that is what I can say to physiological hoy and it's a normal thing I think কিছুমানৰ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা মানুহে I feel that suddenly তাহতে panic কৰি দিয়ে যে আচ্ছা every monthly কিয় acne আহি আছে but somewhere I feel that it is a normal thing to go for so আৰু এটা বস্তু তোমাৰ পৰা মই সদায় মানে জানিব বিচাৰি আছিলো যে like মানুহৰ like people always have a mood swings problem before the periods or like you know like post menopausal or perimenopausal phase ketiaba people think that it is a exaggeration people think oh it's a drama like I want to know from your end like what it is and what is the truth behind it mood swing hoy it is hormonal imbalances or karne alop hoy imbalances noy hormonal fluctuations or karne hoy so that is not drama মানে people must be understanding towards their wives towards their I mean like exactly like for sometimes ami sao na I think some people think ki jetia tahotor I think mothers like during a phase they are getting very agitated ghorot but they are scolding and people are thinking especially the boys I think the men they are thinking yeah, suddenly what happened nahle maine shayad kuch kiya hi nahi she's scolding normally only they are not understanding deep down that maybe she is having the postmenopausal fluctuation in her body and because of that she is behaving like that or maybe kabar manuha eneka hobo pare why my wife is suddenly like you know so much agitated or like that so that's why I think people feel that ki maybe it's a exaggeration so I want to know from your end the truth finally for all the hormonal there is hormonal fluctuation so there will be a little bit mood changes please husband that is what I can say please bear with us exactly please bear with us and understand that a female's body actually goes through a lot it's a goes through it because they don't men I feel like their changes is not only that much only during puberty but if we see if woman's health it's every I think every 1 or 2 decades every 1 or 2 decades no they get during puberty then during every menstrual cycle every menstruation during cycle pregnancy and during perimenopausal age group so women are going through a lot so emotionally please, please bear with us please bear
here with us exactly. So eta to aru last eta question মই তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে লাইক আমি যে পোষ্ট মেনোপজাল ফেজত বহুত মানুহৰ লাইক ফ্লেয়াৰ আপস বহুত হট ফ্লাশেছ একনি ফ্লেয়াৰ আপ বহুত হৈ যায় লাইক এডাল্ট একনিও পিপল গেট sometimes they have hyperpigmentation problems আৰু তোমাৰ হট ফ্লাশেছৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা যেবিলাক প্ৰবলেমছ থাকে যেনেকৈ ৰ'জেচিয়া হওক সেইবিলাক বহুত বেছি ট্ৰিগাৰ হৈ যায় is there anything they can cope with that from your end that it should reduce those symptoms? Okay. Firstly, hot flushes or karne, what we say, we advise them to avoid conditions like warm environments. Suppose cooking and all, mane jiman paro, ask them to avoid. Ask them to stay in cool places. Then we ask them to take different like the things containing isoflavonoids. I mean like soybean khabodiu which contains phytoestrogens. So it helps to mane initially ami eikhini re start koro which has got phytoestrogen not mane lower amount of estrogen thake. But if a lady has got severe symptoms, severe perimenopausal menopausal symptoms, then what we ask them to do is then we can start them with hormone replacement therapy. Kintu hormone replacement therapy enukan hoy je initially lady ahil directly we advise them. Initially we go for like conservative like avoiding the environment, and if still the lady is not okay with it, then we have to go for HRT. Okay, we have a special segment for you because it's a woman's special episode. So বহুত কেইটামান মানুহৰ বহুত myths থাকে না, so I want to clear those myths. Like and I want to know from your end is those are the myths or the facts. Okay, so I will ask you like simple like things, you just let me know is those the myths and the facts and what is the thing behind it. Okay, so let's start. Okay, losing weight can cure PCOS completely. What is your take on that? Losing weight, the ultimate mantra of PCOS management is losing weight. And losing weight, be it dietary but it is not that losing weight only. I mean like if you are losing weight and if you're still having symptoms of PCOS, you need to still exercise because insulin sensitivity bolao eta bostu ase. So khin holo khinaleo jodi dekhisa jay you are having we are having irregular cycles, we still need to exercise. Because thin people can also get PCOS. Yes, definitely. So next is women with PCOS cannot get pregnant naturally. It is not they cannot, they are subfertile boli jitu ami ko. They have little difficulty, but it is not that they cannot. But it's a myth. It's a myth. So PCOS always cause obesity? No, there is, as mentioned previously, lean PCOS is also there. So it is not necessary that. So it's a myth. So next is infertility is always a female issue. No, infertility is not always a female issue. It's like 33% there are female factors, 33% it is male factors, and 33% is both female as well as male. So you can see it is not only a female. Because people always like people always think blame it on the woman most of the times. Before now though with the medical sciences advanced, now we are knowing, but beforehand it was always targeted by the women only ki bhai tumhe galti hogi kuch. Okay, so acha next is getting pregnant after 35 is extremely risky. After 35, it is not extremely risky. Yes, we do consider a lady who is more than 35 as high-risk pregnancy, but it is not extremely risky. Women do get pregnant after 35 and they have normal outcomes also. So we do not advise that, you are 35 plus, you are 37, 38, don't get pregnant. We do not say that. Okay, so last is IVF is the only solution for infertility. No, there are other options also, like there is, which we say initially we'll try with ovulation induction. If ovulation induction does not work, we have to go with another option is there, IUI, which is intrauterine insemination. Those are also things. Then comes IVF. I mean like every disease, we have to find the cause of infertility and then we need to treat accordingly. If the causes I mean like it is a big chapter. It cannot be stated in just one point, but it is a myth. IVF is not the only treatment. There are many treatments of infertility.
Thank you so much, Dr. Zitimala. I think we have talked a lot about lot of like topics we have covered. Like the big topic, definitely, I wanted to talk about mostly on PCOS because that has a take a toll on the skin and the hair. Then we have also talked about like the hormonal changes and how to take care of it. From your end, I will like to know if you have to give some advices to the female of this generation or the previous any like female, if you have to give some advice, what you will give? Well, as you can say, firstly, women nowadays, I mean, like women used to be always at their home previously. Nowadays, people are going out, people are having jobs, so we need to balance everything. We are as equal as men, so we need to manage like home also. We need to Balance do our our job, profession also, profession yeah. as well as family and husband. Husband will also same applies to the husband also. They have to, and like yes, definitely there is a shift. Huh. But আজিকালি এটা shift হৈ গৈছে যে where women are like, now we are breaking the stereotypes of the things that okay, maybe woman is not good in cooking, so the husband should do the cooking. Maybe she's The home has to run somehow. Home has to run somehow. Yes, and definitely because if we see, woman plays a big role in anything, like in a home or in like a management, everything. I feel that they are very good managers. So like anything, so etu episode 2 korar amar main intention asile so that we can focus on women's health, so that janeka starting oti we have that 70% people always get undiagnosed. So it is a like like one intention that we can drop down, we can reduce down the percentage somehow. Then maybe that after few years when we talk, at that time we might talk it is only 50%. 50%, yes, yeah, exactly. so that was the like a pure intention of us. Thank you so much. Like we talked so many things, we learned from you so many things today. I hope our audience have got some insightful, মানে তাহতে শিকিছে কিবা। আপনার লগৰ যদি আৰু কিবা ডাউটস থাকে যে আপনার লগে হুদিব বিচাৰি আছে আমাৰ পৰা, কমেন্ট সেকশনত আমাক জনাব। সেইবিলাক যে কিবা যদি ডাউটস আপনার লগৰ থাকে হেনেকা, প্লিজ আমাক জনাব। উইল গেট বেক টু ইউ শিওরলি। যদি আপনার আজিৰ এপিসোডটো ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু ডেফিনেটলি এইটো এপিসোডৰ বিষয়ত এইটো লাষ্টত ক'ব বিচাৰোঁ যে আজি আপুনি আইডিয়া পাই গৈছে যে ইফ your wife, girlfriend or mother, if they are having little bit of mood swings, it is also, which is very very normal. So yes, I hope this episode you guys have liked it. Yes, till then, stay glowing, stay shining. I will see you on the next video. Bye bye.